uh, generally, it is a good idea to take all these cooling items which I mentioned and to drink this water before the pitta becomes very high. So generally in summer, when the pitta is very high, it is better to drink more water or drink lemon juice or coconut water or take cucumbers, all these cool items. It is best to take all these items in the morning before the sun becomes hot in summer. তো সাধারণত গ্রীষ্মকালে আমাদের শরীরে যেহেতু উষ্ণতা বাড়ে, আমাদের শরীরের উষ্ণতাও বাড়ে, পিত্তের দোষ দেখা দেয়, সেজন্য তখন বেশি বেশি আমি একটু আগে যে কয়েকটা উপায় বলেছি, খাবার, জল, সেগুলো গ্রহণ করতে হবে, এবং বিশেষ করে সকালবেলা বিফোর ব্রেকফাস্ট। প্রভু? Yes, before breakfast. Yes, Prabhu, before breakfast. সকালের খাবারের আগেই, যখন বিশেষ করে সূর্য উত্তপ্ত হওয়ার আগেই আমাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দিয়ে দিতে হবে। So generally in summer the pitta is very high, and especially in the afternoon when the sun becomes very hot, that time the pitta is very high. So one common mistake which people make is that they will take all these items like coconut water or drink more water in the afternoon when it is already very hot. But if they do it in the morning itself, it will actually be more effective. তো দুপুরের দিকে সূর্য অনেক উত্তপ্ত হয়ে যায়, তো তখন আমাদের পিত্তের সমস্যা দেখা দেয়, শরীর খুব উত্তপ্ত হয়, পিত্তের দোষও বেড়ে যায়। আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি ভুল করি সেটা হচ্ছে আমরা বিকেলের দিকে এই ধরনের এই শরীরকে করণকারী যে জল বা খাবার আছে সেগুলো আমরা খাই বিকেলের দিকে, কিন্তু সেটা ঠিক নেই। আর সেগুলো খেতে হবে বা পান করতে হবে সকালবেলা। So I will give one example to explain this concept. So let us say we have a car which we want to drive for very long distance. So generally, as we use the car for a long time, then the engine of the car becomes very, very hot. So at that time, so if we so normally to keep the engine cool, we put water into the radiator for cooling the engine before the engine becomes hot. During the start of the journey itself, we start putting the water. When the engine is very hot, at that time if we pour cold water on the engine, then the engine will burst and it will get damaged. এই ব্যাপারে একটা উপমা দিতে পারি আমি একটা, যেমন আমরা যখন অনেক পথ ধরে গাড়ি চালাই, তখন গাড়ি গরম হয়ে যায়, ইঞ্জিনটা অনেক গরম হয়ে যায়। তো সাধারণত এরকম লং ড্রাইভে অনেক বড় পথ ধরে যদি গাড়ি চালাতে হয়, তখন চালনা শুরু করার আগে, গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগেই আমরা সেখানে রেডিয়েটরে আমরা কিছু জল দিয়ে রাখি, যাতে করে এটা অনেকক্ষণ চললেও যাতে গরম না হয়। তো এটা আগেই দিতে হয়। এখন ইঞ্জিন গরম হয়ে যাওয়ার পরে যদি আমরা তখন সেখানে জল দিয়ে দিই, তখন সেটা ইঞ্জিনটাকে ড্যামেজ করে ফেলবে। একইভাবে আমাদের শরীর উত্তপ্ত হওয়ার আগেই এই জলীয় পদার্থগুলো শরীরে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। তো এটা যদি আমরা পরে করি তখন আমাদের শরীরে ক্ষতি হবে। So another example I will give. When we are using an electric bulb at home and we are using the bulb for a long time, then the bulb becomes very hot. So when we pour cold water on a very hot bulb, then the bulb will burst. But if we put a little water on the bulb before it becomes hot, then the bulb will remain cool, it will not become so hot. আরেকটা উপমা দিতে পারি বা উদাহরণ দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমাদের ঘরে যে বাল্বগুলো আছে, লাইট বাল্ব, সেই বাল্বগুলো যখন অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে তখন সেগুলো গরম হয়ে যায়, এবং একদম অনেক গরম হওয়ার পর যদি আমরা সেখানে জলের ছিটকা দিই, তখন ওই বাল্বটা বার্স্ট হয়ে যাবে, ফেটে যাবে, ফুটে যাবে একদম।
কিন্তু জলের ছিটকাটা বা জলের স্প্রেটা যদি আমরা এটা জ্বলার আগে যদি হালকা করে দিই, তাহলে এটা খুব সহজে উত্তপ্ত হবে না। এটা এখানে একটা ব্যালেন্স থাকবে। So so that is the reason, if we take all these, so Pitta also behaves just like this hot engine or the hot bulb. So when the Pitta, before the Pitta becomes high, we take all these cooling items. So that is the reason in the summer, if we do these things in the morning itself, it will be much more effective than if we do it in the afternoon. তো আমাদের শরীরটাও সেরকম, ইঞ্জিন অথবা বাল্বের মতো আমাদের শরীরও উত্তপ্ত হয়। তো এটা উত্তপ্ত হওয়ার আগেই আমাদেরকে জলীয় জলের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে শরীরে। এবং এভাবে যদি আমরা সকালবেলা জলের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিই, সেটা বিকেল বেলা বাড়িয়ে দেওয়ার থেকেও অনেক বেশি কার্যকরী হয়, অনেক বেশি উপকারী। So similarly, when suppose in the summer, if we are going out in the sun, then it is more effective, it is better if we drink water before going out in the sun itself. So if we drink a lot of water before going out in the sun, then while actually going out in the sun, we will not feel so much hot. The heat, the effect of the heat will be a little less. তো গ্রীষ্মকালে তো আমরা অনেক সময় রোদের মধ্যে যাই, বাইরে যেহেতু বের হই, রোদের মধ্যে আমাদের থাকতে হয় অনেক অনেক সময়। তো রোদে যাওয়ার আগেই রোদে গিয়ে জল পান না করে বের হওয়ার আগেই কিছু জল পান করে নিলে ভালো। সেটা আমাদেরকে এই পিত্তের দোষ বাড়াতে বাধা দেবে। So you can also try out this experiment in the summer, like when you're going out in the sun, you drink water before going out, and then later on and then the next time you try to drink water after coming back, returning home from the sun. So you will try to see which one is more effective. তো আপনি এটা বাসায় নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আপনি রোদে যাওয়ার আগে যদি জল পান করে যান তখন কেমন লাগে, আর রোদ থেকে আসার পরে জল পান করলে তখন কেমন লাগে, কোনটা বেশি কার্যকরী বলে মনে হয়, এটা আপনি নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। So another important point to remember while controlling Pitta is that our head should be kept very cool. আরেকটা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের পিত্তকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, যে আমাদের মস্তিষ্ক, হেড মিন্স প্রভু ব্রেইন, আই থিংক। Head includes brain also, the whole head, full head. আচ্ছা, আমাদের মাথাটাকে আমাদেরকে ঠান্ডা রাখতে হবে। মাথা বলতে সবকিছুই, ব্রেন সহ। Okay, so why we need to keep the head very cool is because now in science generally we have studied that cold air is always heavy and it comes down, and hot air is always light and it rises up. So when the pitta in the body increases, the air inside the body will become hot, and that air will start rising up to the head and it will heat up the head. So if we keep the head cool and remove the heat from the head, then the pitta will be under control. তো সাধারণত বাতাসের যে ধর্ম, যে বাতাস যদি গরম থাকে সেটা উপরের দিকে উঠে যায়, আর যদি ঠান্ডা থাকে সেটা নিচের দিকে থাকে। তো আমাদের শরীরও বায়ু যদি পিত্তের জলের পরিমাণ বেশি থাকে, আগুনের পরিমাণ বেশি থাকে, জলের পরিমাণ কম থাকে, আমাদের যে বায়ু, শরীরের বায়ু, সেটা অনেক গরম হয়ে যায় এবং সেটা মাথায় চলে আসে। গরম গরম বাতাসগুলো মাথায় থাকে, মাথার দিকে চলে আসে, তখন আমাদের মাথাটা অনেক গরম হয়ে যায়, অনেক উত্তপ্ত হয়ে যায়। তো আমাদের এই জন্য মাথাটাকে কিভাবে ঠান্ডা রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। So one important way to keep the head cool is that you cover the head while going out in the sun. So when we go out in the sun, then if the sunlight directly falls on the head will quickly become very hot and it will increase the pitta. So we have to cover the head either with a cap or a hat or some turban
while we go out in the sun. তো কিভাবে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখবো? এর একটা উপায় হিসেবে যদি আমরা রোদে যাই তাহলে এই রোদের মধ্যে আমাদের মাথাটাকে যে কোনো একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে রোদের মধ্যে। এটা হতে পারে টুপি, পাগড়ি অথবা ছাতা বা যে কোনো একটা কিছু, যাতে রোদটা ডিরেক্টলি মাথার মধ্যে না পড়ে। Mhm. Okay, and another way to keep the head cool is by applying oil massage on the head. So if so, just like for vata, we do body oil massage. We apply oil massage in the body to keep the body cool, to balance vata. So for balancing pitta, we apply oil on the head to keep the head cool. এরপরে আরেকটা উপায় হলো মাথাটাকে ঠান্ডা রাখা, সেটা হচ্ছে মাথায় তেল তেল তৈল মর্দন করা যেতে পারে। বায়ু দোষের ক্ষেত্রে যেরকম গায়ে তেল মাখতে হয়, পিত্ত দোষের ক্ষেত্রে মাথায় তেল মাখতে হয়। So generally for pitta dosha, if you have to do a head oil massage, then coconut oil is best, because coconut oil is very cooling. It will cool the head nicely. And you can also use sesame oil. That is also good. তো ম্যাসাজ করার জন্য, শরীরে মাসাজ করার জন্য মাথায় নারকেল তেল ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা তিল তৈল ব্যবহার করা যেতে পারে। So another oil that is good for cooling the head is Brahmi Amla hair oil, which we get in India. I think you may get it in Bangladesh also. We can find amla oil, Brahmi amla oil, I don't know. Okay. Amla oil is available. Okay. But if you add Brahmi also, it will be even more effective. Maybe I will try to see in some organic store in Dhaka. তো আরেকটা ভালো তেল হচ্ছে ব্রাহ্মী এবং আমলা তেল, মানে সংমিশ্রিত তেল, ব্রাহ্মী এবং আমলা, এটা যদি পাওয়া যায় আর ভালো। Okay. And another third way of cooling down the head is by applying ghee nasya to the nose. So we were discussing about balancing vata dosha using ghee nasya. We are balancing vata dosha in the head by using ghee nasya. So the same thing works for pitta dosha also. So ghee nasya also balances pitta dosha in the head and makes the head cool. এরপর আরেকটা উপায় হলো নাসারন্ধ্রে ঘি in the to the nostril way. No, nostril, yes. তো নাসারন্ধ্রে, নাকের যে দুটো ছিদ্র, সে দুটো ছিদ্রে ঘি with our dropper. Yes, with dropper, yes. ড্রপার দিয়ে নাসারন্ধ্রে ঘি প্রদানের মাধ্যমেও মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখা যেতে পারে। Can we apply it hot, warm? The ghee should be little warm. It should be melted, little warm. ঘিটাকে একটু হালকা গরম করে যাতে একটু গলে যায়, তরল করার জন্য এভাবে নাসারন্ধ্রে ড্রপারের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। And also generally it is advisable to avoid processed food if the pitta problem is high. So processed food means like food with a lot of chemicals, and because in processed food they will add a lot of chemicals and fertilizer and preservatives to preserve the food. So those chemicals generally they are not digested so easily by the stomach. So the body will increase the heat in order to burn up and digest those chemicals. So because of that, the pitta in the body will become high. এরপরে আরেকটা উপায় হলো খাবারের ক্ষেত্রে আমরা প্রক্রিয়াজাত খাবার বর্জন করব, বিশেষ করে ফ্যাক্টরিতে, মিল ফ্যাক্টরিতে যেগুলো উৎপাদন হয়, প্যাকেট করে যেগুলো পাওয়া যায় বাজারে, দোকানে যে খাবারগুলো, সেগুলোতে অনেক কেমিক্যাল থাকে। কেমিক্যাল ছাড়া তো এটা সংরক্ষণ করাও যায় না, প্যাকেটে ভরাও যায় না, পচে যাবে। তো এটা কেমিক্যাল দিয়ে বানানো হয়, এই কারণে এগুলো
সহজে হজম হয় না, শরীরে একটা জায়গায় জমা হয়ে থাকে, এগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তো এই ধরনের প্রসেসড প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলো, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি, বাইরের খাবার আর কি, ঘরে তৈরি না, এগুলো বর্জন করতে হবে। Okay. So, mm, uh, so generally, when the pitta becomes very high, now sometimes one question we may have is that, let us say fever is a pitta related problem, but very often when we have fever we start shivering and we feel very cold. When some cold air comes on our body, we feel very cold, so we feel like putting blankets around us. So why this is the case, that if fever is a pitta problem, we should be feeling hot? Why do we feel cold when some cold air is coming on our body and we are shivering and then we feel like wearing sweater and blanket? তো শরীর জ্বর হচ্ছে এরকম পিত্ত সম্পর্কিত একটা অসুখ। জ্বর জ্বর হচ্ছে পিত্তের রোগ। তো কিন্তু এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, একটা বৈপরীত্য দেখা যায়। তো যদি জ্বর হয়, শরীর তো গরম লাগার কথা, কিন্তু আমাদের উল্টোটা লাগে। যখন শরীরের উত্তাপ বাড়ে তখন আমাদের মনে হয় যেন ঠান্ডা লাগে, আমরা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়। শরীর কিন্তু গরম, কিন্তু লাগছে ঠান্ডা। হম তো মানুষ ধরলে বুঝতে পারে কি আমার গাটা গরম, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি চারিদিকে ঠান্ডা। আমরা তখন গায়ে কম্বল জড়া বা ভারী কাপড় দিয়ে রাখি। তো এটা কেন হয়, কেন এই বিপরীত চরিত্র? Okay, so this is because when the fever is very high, that means the pitta is very high. So now the pitta is like the hot electric bulb or like the hot engine. So in this state, so we remember we discussed that on this hot bulb or hot engine, if we directly pour cold water, the engine will burst, and the heat will increase even more. So like that, when the pitta is very high during the fever, that time when the cold air from outside it falls on our body, it will increase the pitta even more, and that is why our fever becomes even worse. And then because our body temperature becomes so high, much higher than the outside air, so that is why we start feeling very cold. তো কেন আমাদের এইরকম ঠান্ডা লাগে? এর কারণ হচ্ছে, তখন আমাদের বাইরের যে পরিবেশ, সেটা থেকে আমাদের শরীরের তাপমাত্রাটা অনেক বেশি। তো আমাদের শরীরের তাপমাত্রার তুলনায় বাইরের বায়ুমণ্ডলটা অনেক ঠান্ডা, এই কারণে আমাদের ঠান্ডা লাগে। কিন্তু জেনারেলি আমাদের কিন্তু অত ঠান্ডা লাগে না। কিন্তু যখন শরীরের উত্তাপ বেড়ে যায়, তখন আমি উত্তপ্ত, কিন্তু বাইরের বাতাসটা ঠান্ডা। ওই তুলনায় ঠান্ডা। সবার যেখানে ঠান্ডা লাগছে না, কিন্তু আমার সেখানে ঠান্ডা লাগছে। তো এই কারণে আমরা তখন গায়ে কিছু দিই। তো ওই সময় ঠান্ডা কিছু দেওয়া যাবে না। যাতে তো আমাদের স্বাভাবিকভাবে গায়ে কিছু দিতে হবে, যাতে করে ঠান্ডা কিছু আমাদের শরীরে প্রবেশ না করে। কারণ আমার অলরেডি ইঞ্জিন এখন অনেক গরম। তো এখানে যদি আমি ঠান্ডা জল পান করি বা ঠান্ডা বাতাস বা ঠান্ডা যে কোনো কিছু যদি শরীরে দিই, সে এটা হচ্ছে গরম বাল্বে জল দেওয়ার মতো হয়ে যায় তখন। এই কারণে আমাদের প্রাকৃতিক ভাবেই আমরা তখন ঠান্ডা অনুভব করি। এটা ভগবানের কৃপাতেই বলা যেতে পারে। তখন আমরা বাধ্য হই কিছু গরম কিছু শরীর কাপড় চোপড় দিতে, যাতে ঠান্ডাটা না ঢুকে। So if the pitta was in its initial stages, then we could have drank some more water and uh, taken all those earlier measures like lemon juice or whatever, and then we could have controlled it. But now the pitta has become very high during fever. So during fever, if we try to drink lemon juice or take cucumbers or drink normal water, then the pitta will actually become even high. We cannot tolerate cold water at that time, and we cannot tolerate even lemon juice or coconut water. The fever will become even higher when we take these things, because the pitta has already become very high now. তো এতক্ষণ ধরে প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ পিত্ত দোষ হালকা থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করে এটাকে দমন করতে পারি, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি,
সেটা দেখেছি। এখন এই এই এতক্ষণ ধরে যা যা বললাম সেগুলো কিন্তু প্রযোজ্য হবে না যদি আমাদের পিত্ত অলরেডি অনেক পিত্ত শরীর পিত্ত যদি অনেক শরীর যদি অনেক উত্তপ্ত হয়ে যায়, পিত্তদোষ যদি অনেক বেশি থাকে, তখন এই পদ্ধতিগুলো কাজ করবে না, তখন এটা আরো ক্ষতি করবে। আমরা যদি আমাদের শরীর তাপ যদি অনেক বেড়ে যায়, তখন যদি আমরা শশা খাই বা ডাবের জল বা যে লেমন জুস যাই খাই না কেন, তখন যদি শরীরটাকে এগুলো দিয়ে ঠান্ডা করতে যাই, তখন এটা আরো ক্ষতি করবে। তো এখন আমরা জানবো তখন কি উপায় আছে অলরেডি Hmm. যখন আমাদের শরীরে জ্বর আসছে তখন। Hmm. So similarly, when we are out in the sun, in the hot sun, so that time the pitta will be very high. So that time, after that, when we finish, for example, when we are out in the sun doing book distribution or Nagar Sankirtan in the hot sun, then the pitta is very high. So now if we are entering the house or entering the temple, so we should not switch on the fan immediately or drink water immediately, because if we do that, then the pitta will become even worse, because already the pitta is high because we were in the hot sun, and now when we come inside the house and immediately switch on the fan or immediately drink cold water, then the pitta will become even worse. So we have to sit down. So when we enter the house, we have to sit down and relax for about 20 minutes, and then you can switch on the fan or drink water. তো এই ধরনের আমাদের শরীরে যখন পিত্ত অনেক বেশি পরিমাণ উত্তপ্ত থাকবে, তখন আমাদেরকে সাথে সাথে শরীরকে ঠান্ডা করণের যে বিষয়গুলো সেগুলো নেওয়া যাবে না। বিশেষ যেমন ধরুন আমরা যখন বাইরে যাই, রোদের মধ্যে যখন যাই, তখন আমাদের পিত্ত কিন্তু অনেক উত্তপ্ত হয়ে যায়, শরীর অনেক উত্তপ্ত থাকে। তো ওই সময় আমাদেরকে কোনো জল বা এরকম কিছু ফ্যান ইউজ করা যাবে না, ইভেন ঘরে এসেও সাথে সাথে না। 20 মিনিট পর আস্তে 20 মিনিট স্বাভাবিকভাবে বসে এরপরে আপনি ফ্যান ছাড়বেন, জল পান করবেন, তখন আপনি পিত্তটাকে আপনার শরীরকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়াগুলো আবার নেবেন। Now similarly, so far we have discussed how to control pitta in its initial, when the pitta is in initial stages, that is by drinking water or coconut water or lemon juice, all these methods, and also how by applying oil to the head and by keeping the head cool. But how to control pitta when the pitta has already become very high, like for example, in the case of very high fever. So in this case, what we do is that we have to somehow throw out the pitta. So in this case, we have to wrap ourselves with thick blankets and drink a lot of hot water, wrap ourselves with very, very thick blankets. So because of that, the pitta will increase even more, and then the pitta will be forced to come out. So when we do this, then we will start sweating. So, so to control pitta, when the pitta is already high, we should make the sweat come out. We should start sweating. So for that, drink more hot water, and wrap ourselves with very thick blankets when you are having a high fever. So that time the body will be forced to sweat, and the moment the sweat comes out, then the fever comes down very quickly. এতক্ষণ ধরে প্রাথমিক পর্যায়েটা আলোচনা করেছি, এবার পিত্ত যদি অনেক বেশি থাকে সেটা নিয়ে বলছি। এতক্ষণ ধরে আমরা যা যা জেনেছি এগুলো সব প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য। আর এবার ধরুন অনেক জ্বর, তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? সেই ক্ষেত্রে আমি আর ঠান্ডা জল খাবো না, ঠান্ডা জল পান করব না, তখন গরম জল পান করতে হবে, এবং অনেক ভারী একটা কম্বল, অনেক মোটা কম্বল গায়ের উপর দিয়ে রাখতে হবে, যাতে করে ঘাম দেয়। একে তো শরীর গরম, এরপরে আরো গরম যাতে শরীর হয়। একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন শরীর গরম, এর উপরে আরো গরম, এতটুকু নিতে পারবে না, তখন ঘামা শুরু করবে। এভাবে ঘামলে তখন আমাদের পিত্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে। তার মানে গরমের উপর আরো গরম দিতে হবে।
এবং সাথে গরম জলও খেতে হবে, যাতে শরীর একদম বাধ্য হয় ঘামতে, না ঘামলেও ঘামতে বাধ্য করতে হবে। So there are some medicines also like paracetamol. প্রভুজি, Yes, luckily, yes, Prabhu. in this connection, I want to say Yes, something. Prabhu. Luckily, I follow these rules whenever I get high fever. Oh, And I suggest people also, but I don't know what's the logic behind this, but I oh, follow this. Maybe Paramatma helps me to do this, oh, very nice, Prabhu. and I get immediate results. In high fever, I used my blanket, like thick blanket, and I start to sweat after some time, and then my fever goes out. Oh, very nice, Prabhu. Anyway, so now you know the explanation Okay, also, Prabhu. so you can explain it to other people and you can guide other people also. Yes, yes, yeah, yes, 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 yes. Maybe this also you can translate and tell them that you have also tried this. Yes, yes, okay. তো আমি যেটা বলছিলাম প্রভুকে, যে এখন প্রভু যেটা যেটা বললেন সেটা আসলে এটা আমি আগে থেকেই করতাম। যখনই আমার অনেক মানে জ্বর উঠতো, এমনিতে স্বাভাবিকভাবে জ্বর উঠলেই আমি খুব ফ্যান ট্যান কিছুই দিতাম না। সাধারণত মানুষদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, গা গরম হয়ে গেছে ফ্যানটা দেয়, কিন্তু আমি কি করতাম, আরো একটা কম্বল বের করে কম্বল চাপা দিয়ে একদম ঘামতাম। বিশেষ করে দিনে বা রাতে যেখানে যখনই শুই, 2-3 বার ঘাম শরীর থেকে বের করার পর দেখা যায় আমার জ্বর 1 দিন বা 2 দিনে চলে যেত। যেখানে অন্যদের জ্বর 7 দিন বা এরকম থাকে সাধারণত সিজনাল জ্বরগুলো, কিন্তু আমার 1 দিন বা 2 দিনে চলে যেত। এবং আমি এখনো সেটা ফলো করি, এবং অন্যদেরকেও সেভাবে আমি বলি যদি কারো জ্বর হয়েছে শুনি। কিন্তু আমি জানতাম না এর পিছনে কারণটা কি, কি লজিক বা এটার ব্যাখ্যা কি। আমার কাছে এটা মনে হতো এরকম যে গরমের উপরে আরো গরম দিতে হবে একদম। তো আজকে এটা বুঝতে পারলাম যে কেন। তো ওইটাই আমি প্রভুকে বলছিলাম। তো প্রভু বলছেন, হ্যাঁ, এবার আপনি অন্যদেরকে এভাবে ব্যাখ্যা করে সাহায্য করতে পারবেন। তো আমার কাছে এই আইডিয়াটা অনেকটা মনে হয় পরমাত্মাই আমাকে হেল্প করতো, এরকমই মনে হতো আর কি। তো আজকে এটার কারণটা বুঝতে পারলাম, যে আমি যা করছি ঠিকই করছি আসলে। ইয়েস প্রভু। Yeah, thank you, Prabhu. So one very good method for reducing the pitta generally is by sweating. So generally, if we can do some exercise and then somehow release some sweat, then it is good for all pitta problems. Of course, if it is high fever, we cannot do sweat. I mean, we cannot do exercise. But otherwise, generally, any pitta problem, like if it is whether it is some skin allergy or some piles problem uh, or cough or throat or any infection or any pitta problem, if we can do some exercise and release sweat, make sure that we release sweat, then that every day if we do that, then the pitta, the problem will get solved very quickly in a few days, even if it is a very chronic problem which has been there for a long time. তো উচ্চ মাত্রার যে দোষ, পিত্ত দোষ, সেটা থেকে বাঁচার জন্য আরেকটা উপায় হলো ব্যায়াম করা। আমাদের শরীরে যদি পিত্তের দোষটা অনেক বেশি থাকে, দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সময় শরীর গরম থাকে, উত্তপ্ত থাকে, শরীরের তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে। তো সেক্ষেত্রে বা পাইলসের সমস্যা, স্কিন অ্যালার্জির সমস্যা, কফের সমস্যা, এগুলো সব পিত্তের দোষ। তো এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যায়াম ব্যায়াম করার মানে হলো শরীর থেকে ঘাম ঝরানো। এটা ব্যায়ামের মাধ্যমে হোক বা যেভাবে হোক, শরীর থেকে ঘাম ঝরালে তখন পিত্তের এই যে সমস্যাটা, এটা আস্তে 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 নিচের দিকে নামতে থাকে। Okay. So then, so if you are going to some gym to do exercise, some gymnasium, we have to make sure that that gym does not have air conditioning, because if it has air conditioning, it will not allow the sweat to come out. তো বিভিন্ন জিম সেন্টার গুলোতে আমরা যেতে পারি,
একটু খেয়াল রাখতে হবে সেখানে যেন এসি না থাকে। যদি এসির বাতাস থাকে তাহলে কিন্তু ওই যে ঘাম ঝরানো, আমার উদ্দেশ্যটা কিন্তু ঘাম ঝরানো, তো ঘামটা বের হবে না এসির বাতাসের মধ্যে থাকলে। Hmm. And when the pitta is very severe, like for example in the case of fever, so then that time we should avoid fan and air conditioning and also fan in very high speed, because the pitta is already high. When the cold air of the fan or the air conditioning falls on the body, it will make the fever even worse, because of the same reason, because the body, it is already like a hot engine now. তো পিত্ত যখন অনেক বেশি উপরে থাকবে, শরীর যখন উত্তপ্ত থাকবে, তখন আমাদেরকে যে কোনো ধরনের ফ্যানের বাতাস, বিশেষ করে হাই স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দেওয়া, এগুলো ফ্যানই বর্জন করতে পারলে ভালো। ফ্যান ফ্যানের বাতাসটাকে বন্ধ বন্ধ রাখতে হবে। কারণ একে তো শরীর অনেক উত্তপ্ত, এই উত্তপ্ত অবস্থায় যদি ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগে, তখন সেটা ভালো তো হবেই না, আরো খারাপ হবে। Mhm. So when we release sweat from the body, then a lot of toxins in the body come out through the sweat. So the body gradually gets cleaned internally. So the pitta starts coming down. If we do this every day, then all the pitta related problems gradually we will start getting relief. তো শরীরে ঘাম ঝরালে আরেকটা উপকার হচ্ছে, সেটা ঘামের মধ্যে দিয়ে আমাদের শরীরের যে বিষাক্ত পদার্থ, আহ জমানো বিষ, জমে থাকা বিষ বেরিয়ে আসে, এবং সেটা I missed the last sentence. No, what I was saying is that if we do this, every day, if we do exercise and then release sweat, so that throws out toxins from the body. So then whatever chronic pitta related diseases we may be having, they will start coming day by day, they will start reducing. তো এভাবে ঘামের মধ্যে দিয়ে শরীরের বিষাক্ত পদার্থগুলো বেরিয়ে আসে। যদি আমাদের অনেক বড় সড় রোগ থাকেও, সেটা আস্তে আস্তে আরোগ্যের দিকে, উপশমের দিকে যেতে থাকে দিনের ক্রমশ। Okay, but one important thing to remember when we are doing this sweating, when we are releasing a lot of sweat, is that when we release lot of sweat, then lot of water comes out of the body, so the body gets a little dehydrated. So after some time, because there is less water in the body, again the temperature will start rising, again the fever can come back. So to avoid that, after we release sweat, then after about 45 minutes after that, we should drink water to compensate for the loss of water. হ্যাঁ, তো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, শুধু ঘামতে থাকলেই হবে না। যেহেতু আমরা ঘামছি, তার শরীর থেকে অনেক জল বেরিয়ে যাচ্ছে, বিষাক্ত দ্রব্য বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জলও অনেক বের হয়ে যাচ্ছে। তো জল যদি বের হয়ে যায়, শরীরে পানি স্বল্পতা দেখা দেবে, আর পানি স্বল্পতা থাকলে কিন্তু আবার পিত্তের দোষ বেড়ে যাবে। তো এটা এখন অনেকটা চক্রের, মানে দুষ্ট চক্রের মধ্যেই পড়ে যাব আমরা। তো এই জন্য এই ঘাম দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পর আবার জল পান করতে হবে, যাতে শরীরে জলের ঘাটতি না থাকে, এবং জলের ঘাটতি হেতু পিত্তের দোষ আর না বাড়ে। So so now you have to be careful while drinking water when the pitta is very high, like when you are having fever, because now if we drink hot water, very hot water, then again it will increase the pitta even further. But if we drink cold water, then that will also increase the pitta, because the pitta is already like a hot engine now. So cold water, if we drink, it will increase the pitta further, and hot water will also increase the pitta further. So if you have to drink, but still at the same time the body still needs a lot of water, so the solution here is to drink warm water. It is neither too hot nor cold. তো এখন আমরা তো বুঝলাম জল পান করতে হবে ঘাম দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে। তো এখন কি ধরনের জল পান করব? ঠান্ডা জল না গরম জল? ঠান্ডা জল গ্রহণ করলে আবার দেখা যাচ্ছে পিত্তের সমস্যা দেখা দেবে, আবার গরম জল তাতেও পিত্তের সমস্যা দেখা দেবে। তাহলে কি ধরনের ঈষদ উষ্ণ জল, জল একদম হালকা কুসুম
গরম জল পান করতে হবে ওই সময়। একদম গরম না, একদম ঠান্ডাও না। So hot water, very hot water, we can drink only 1 or 2 glasses for releasing sweat. But after that, the body will need many liters of water to reduce the pitta dosha. So we cannot drink 2 or 3 liters of hot water. It will make the pitta worst. So hot water should be drunk only 1 or 2 glasses for releasing sweat only. Hot water we should not drink in huge quantity, like 1 liter or 2 liters, like that. So if you want to drink water in huge quantity, it should be warm water. ঘাম দেওয়ার জন্য আমরা গরম জল তো অবশ্যই পান করব। এটা হচ্ছে ঘাম দেওয়ার আগে, যাতে ঘামটা দেয় শরীরে। গরম জল দিলে ঘামের সৃষ্টি হবে, এটা 1 বা 2 গ্লাস। কিন্তু ঘাম দিয়ে দেওয়ার পর, এরপর আমরা আহ ঘাম দিয়ে দিয়ে দিলে তখন এরপর লং লাস্টিং ভাবে, মানে ক্রমাগত ভাবে আমরা গরম জল পান করব না। এটা জাস্ট 1 গ্লাস বা 2 গ্লাস শুধু ঘাম দেওয়ার জন্য। আর অন্যান্য সময় আমাদেরকে ঈষদুষ্ণ জল পান করতে হবে। So initially when the pitta is very high, হাম তো আইনো। so when the pitta is very high, that time you drink some hot water to release sweat, and about 1 hour after that you start drinking a lot of warm water to reduce the body heat. তো প্রথম দিকে গরম জল পান করা যেতে পারে, এরপরে পরবর্তীতে আমাদেরকে ঈষদুষ্ণ জল পান করতে হবে। Okay, so now there are actually some more methods for reducing the pitta based on what we are eating. So generally, for when the pitta is very high, there are some things which are good for us, which we should take, and there are some things which we should avoid that increase heat even further. So those things, what to take and what to avoid when the pitta is high, that we will discuss in the next class. এছাড়া আমাদের খাবারেরও একটা বিষয় আছে। কিছু খাবার খেলে পিত্তের দোষ বেড়ে যায়, আবার কিছু খাবার খেলে পিত্তের দোষ কমে যায়। তো এগুলো আমরা দেখবো আগামী ক্লাসে। Okay, so the food is extremely important, because there are some items in the food that will increase the heat, increase the pitta, and some items in the food that will reduce the pitta. So next time we will try to understand which foods are increasing the heat, which foods reduce the heat, so that accordingly we can adjust our diet if the pitta becomes high. So that we will discuss in the next class. কিছু খাবার আছে যেগুলো পিত্তকে বাড়ায়, কিছু খাবার আছে যেগুলো পিত্তকে কমায়। তো আমাদেরকে এই খাবারের তালিকা বা খাবারের যে অবস্থা, সেটা আমাদের জানাটা খুব দরকার। সেটা আমরা আগামী ক্লাসে জানবো এই খাবার সম্পর্কে। So are there any questions on what we discussed today? আজকে আমরা যা আলোচনা করেছি তার উপরে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। রাজেশ্বর প্রভুকে আমি রিকোয়েস্ট করছি, আপনি একটু এখন থেকে সঞ্চালনা করুন প্লিজ। ওকে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. থ্যাংক ইউ প্রভুজি। আমার একটা প্রশ্ন, যে হালকা অনেক সময় পিত্ত বেড়ে গেলে শরীরে জ্বর হয় বা অন্যান্য সিমটম দেখা যায়, তখন বুঝা যায় যে মানে পিত্ত বেড়ে গেছে। তখন পিত্ত হালকা থাকে, এখন বুঝাটা অনেকটা কঠিন হয়। এখন কিছু সিমটম যদি বলা হয় ভালো হয়। So sometimes when pitta gets high, so fever comes out. I mean, fever also gets high, and I mean there are some symptoms. Symptoms we can find. But when pitta is normal, so then how can you understand that pitta is normal, not high, not low? Okay, I mean, he's asking like how to, when the pitta is in its initial stage,
then what are the symptoms? Is that what he is asking? Yes, Prabhu. হ্যাঁ, Yes, Prabhu. Yes, yes. So in high pitta, of course, we know the fever, there will be high fever, not just fever, sometimes there will be throat infection also, like when we are swallowing the saliva, the throat may pain. So, and then severe cough or severe cold. So if these things are there, that means the pitta is very high. So now how to find out in the initial stage? So in the initial stage, uh, generally, suppose if there is any burning, let's say burning in the eyes or burning while passing urine or passing stool, some burning sensation, or any kind of redness or yellowness in the eyes, or uh, any kind of slight bleeding in the nose, or bleeding while blood coming out while passing urine or passing stool. So any of these symptoms which we discussed in the last class, if those symptoms are appearing, that means the pitta has started going high. And also, if you get a slight sneeze, let's say sneezing is also a pitta symptom. So if your nose is getting irritated and if you sneeze 1 or 2 times, that means your pitta is a little high, and it is about to go even higher. So you have to start taking precautions. So slight sneeze or slight cough or slight cold, when these things, when these mild symptoms, and also other symptoms like burning of eyes or redness in the eyes, yellowness, or bleeding anywhere, so all these other symptoms. হ্যাঁ, সাধারণত পিত্ত যখন বেড়ে যায় তখন আমরা শুধু জ্বর হয় না, উচ্চ মাত্রার জ্বর হয়ে থাকে। অনেক সময় লালা গিলতে সমস্যা হয়, অর্থাৎ থ্রোট ইনফেকশন হতে পারে, মানে গলায় ইনফেকশন হতে পারে, ঠান্ডা লাগতে পারে, সর্দি কাশি হতে পারে। তো পিত্ত যখন নর্মাল মানে ইনিশিয়াল স্টেজে থাকে, মানে শুরুর দিকে থাকে, তো তখন চোখ চোখ জ্বালাপোড়া বা ইউরিন মানে মূত্র ত্যাগের সময় জ্বালাপোড়া করতে পারে, মলমূত্র ত্যাগের সময় লাল লাল কিছু দাগ শরীরে দেখা দিতে পারে, রেডিশ ইয়েলো হলুদাভাব কিছু দাগ, হলুদাভাব হয়ে যেতে পারে, চোখ হলুদাভাব হয়ে যেতে পারে। আবার রক্তক্ষরণ হতে পারে, যেমন মলত্যাগের সময় কিংবা মূত্রত্যাগের সময় চোখ ইভেন লাল হয়ে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে মানে নাক শিরশির করছে, তারপর অথবা এক দুইবার মানে হাঁচি হচ্ছে। এই ধরনের স্লাইড হালকা হালকা সর্দি কাশি যেগুলো হয়, বা হালকা 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 জলাপোড়া সৃষ্টি হচ্ছে, তো তখন বুঝতে হবে যে যে পিত্ত হচ্ছে নর্মাল স্টেজ, মানে ইনিশিয়াল স্টেজে আছে, আর শুরুর দিকে আছে, এবং এটা একসময় এটা উচ্চ মাত্রার দিকে চলে যেতে পারে। ইয়েস প্রভুজি। চোখের চুলকানি এটা কি পিত্তের সমস্যা? হোয়াট প্রু কি বলছেন? চোখের চুলকানি। ও প্রভু, আইস ইচিং, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ফর পিত্ত। For itching of the eyes. Yes. Yeah, itching of the eyes is also pitta Mama. only. Okay. এটা কি বন্ধ করো? Yes, তো Prabhu. প্রভু, হালকা পিত্তের ক্ষেত্রে শীতকালে ওই ডাব ফল কি খাওয়া যাবে, বা ঠান্ডা জাতীয় যেমন শসা, কুষ্মাণ্ড শীতকালে খাওয়া যাবে কিনা? So during the winter season, can we take cucumber, white pumpkin, coconut water, cold? So he is asking for winter season. Yes, in the winter season. Okay, no, but depends on the pitta. Is the pitta very high? Is the pitta high? Mhm. Okay, If- so yeah, okay, so the pitta is high and it is very winter and the winter is very cold. So in this kind of situation, can we still take cucumber or coconut water? That is what he is asking. Yes, Prabhu. Yeah.
Okay, this is a very good question. So, when the pitta is very high, when the pitta is high and the weather is very cold, then we can still take these items, but we have to make it slightly warm. Like for example, that Kushmanda juice. While making that Kushmanda juice, you can make it in warm water, or lemon juice, you can make it in warm water, or even if you are taking cucumber also, you can maybe boil the cucumber a little bit. That will make it a little warm. So because now the pitta is a little high, and in winter season, if the cold air falls on the pitta, it can increase it even further. So that time, if we take these items which are very cold, then it can increase the pitta even higher also. So when the weather is very cold, that time it is better to make these items slightly warm, just like we make drinking the water slightly warm. So similarly, we can make all these items also little warm, and also we can add a little bit of small quantity of pepper, very small quantity of spice. ইয়েস, যদি পিত্ত বেশি থাকে তো তখন একটু মানে ঠান্ডার সময় এই বিষয় এই সমস্ত দ্রব্যগুলো নেওয়া যাবে কিনা, তো সেক্ষেত্রে নেওয়া যেতে পারে, তবে সেগুলো এমনিতেই তো সারা মানে আমাদের চারপাশের আবহাওয়া হচ্ছে খুব ঠান্ডা, তো তার মধ্যে যদি এগুলো নেওয়া হয় তা এই সমস্ত ঠান্ডা দ্রব্য যদি নেওয়া হয় তখন পিত্ত আরও বেড়ে যেতে পারে। তো সে কারণে যেটা করা উচিত সেগুলোকে হালকা, যেরকম আমরা হালকা মানে ঈশতুষ্ণ জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেরকম এই যে শশা, কুষ্মাণ্ড এবং লেমন জুস, এগুলোকে হালকা গরম পানিতে মানে ঈশতুষ্ণ জলের মধ্যে রেখে, কিংবা হালকা সিদ্ধ করে গরম জলে হালকা গরম করে এগুলো নেওয়া যেতে পারে। এবং সঙ্গে গোলমরিচ, পিপার মানে গোলমরিচ, রাইট? সো গোলমরিচ, মশলা, হালকা একটু মশলা ব্যবহার করা যেতে পারে। And also how to make out whether to take it warm or whether to take it in room temperature, all these items, and how much to heat. So this we can make out with our experience itself, because everybody's body is different. So the amount of pitta in everybody's body is different. So we can try it out actually. So first you try with room temperature, this Kushmanda juice or whatever, and then when you take it and you feel that it is suddenly making you sneeze and the pitta is becoming little high, so that means you have to take it warm. That means you have to slightly increase the temperature and use warm water for all these items. So that is what it means. So you can you can do a little bit of experimentation for a small quantity of juice or whatever, and then find out how much temperature you require for your body. অনেক সময় আপনি একটা এক্সপেরিমেন্ট মানে একটা পরীক্ষা করতে পারেন যে আপনার কি আসলেই গরম গরম করে বা গরম পানি ইউজ করে এগুলো খাওয়া উচিত কিনা। তো সেক্ষেত্রে যেটা করা যাবে, এই যে শসা, কুষ্মাণ্ড, লেমন জুস, যেটা সেগুলো হালকা মানে নর্মাল টেম্পারেচারে নেওয়া যেতে পারে। নেওয়ার পর যদি আপনার হাঁচি হয় বা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা মনে হচ্ছে শরীরে, ঠান্ডা লেগে গেছে, তো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে না, এটা আমি একটু গরম করে খেলে ভালো হয়, বা একটু গরম জল মিক্স করে খেলে ভালো হয়। তো এইভাবে করে তখন আপনি নিতে পারেন, এটা একটা পরীক্ষা করতে পারেন যে কতটুকু টেম্পারেচার আপনি মেনটেন করবেন। And then with a little bit of practice, you will know even before taking that item, you will know how much to heat with a little bit of practice. আপনি অনুশীলন করতে করতে বুঝে যেতে পারবেন আস্তে আস্তে যে কতটুকু টেম্পারেচার আপনি ইউজ করবেন এই সমস্ত দ্রব্যগুলো নেওয়ার সময়। So the reason why we have to do like this is because everybody's body is different. So the amount of heat in everybody's body, and also to what extent the pitta is increased, that will vary from person to person. So initially, after doing a little bit of experiment, you will come to know how much heat how much hot you need to make. And then next time onwards, then you will be able to automatically heat for the correct amount without experimenting also. তো যেহেতু আমাদের বিভিন্ন ধরনের শরীরের বিভিন্ন ধরনের টেম্পারেচার
টলারেট করা যায় বা টেম্পারেচার রয়েছে, সহ্য করা যায়। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা যেটা করা যেতে পারে, আস্তে আস্তে অনুশীলন করতে করতে যখন আপনি বুঝে যাবেন যে কি আপনার জন্য এই মাত্রার তাপমাত্রা সহনশীল, মানে সহনীয়, তো তখন আপনি এটা যে কোনো ধরনের দ্রব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এই টেম্পারেচারে আপনি গ্রহণ করবেন। তখন আর এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দরকারও পড়বে না। Yes, প্রভু। আচ্ছা, জলকে হালকা গরম করা যায়? তো জল হালকা গরম করা যায় মানে? কোকোনাট অয়েল, ওয়াটার। আচ্ছা, coconut water. So, Prabhu, coconut water can be boiled slightly. Yes, Prabhu, but very, very slightly, not much. Not boiled actually. It can be heated very, very slightly. It's very small quantity. আচ্ছা, মানে এটা আমি আসলে বলে যে সিদ্ধ করতে হবে না, জাস্ট একটু একটু হালকা গরম করলে হয়ে যাবে। ভেরি ভেরি, মানে একদম অল্প মাত্রা। ইয়েস, এটা হচ্ছে বিশেষ করে মানে পিত্তের শুরু, পিত্তের ক্ষেত্রে শীতকালে কুসুম গরম জল কি সারাদিন খাওয়া যাবে? So during winter, I mean in the winter season, lukewarm water can be taken in the whole day and night. Yes, it is no problem. In fact, it is good actually to take slightly lukewarm water for the whole day during winter. That slightly lukewarm water is better than room temperature water during winters. হ্যাঁ, এটা খুব ভালো। আমাদের উইন্টার সিজনে বা শীতকালে যে তাপমাত্রা বিরাজ করে আমাদের ঘরে, তো তার চেয়ে সামান্য একটু টেম্পারেচার বাড়িয়ে কোনো কিছু খেলে ভালো হয়, মানে গরম জল খেলে ভালো হয়। প্রভুজি, থ্যাংক ইউ প্রভুজি। And another very good remedy for very good way of reducing the pitta is buttermilk. That you call it as matha, no? So that is an excellent remedy for all pitta problems. তো পিত্ত কমানো আরেকটি খুব ভালো কার্যকরী পন্থা হচ্ছে মাঠা গ্রহণ করা। এই মাঠা গ্রহণ করলে পিত্ত কমানো যেতে পারে। But the only thing is that it should not be taken when the pitta is already very high, like when you are already having a high fever or a high throat infection, or when the pitta is already high, that time it should not be taken. But otherwise, in the initial stages of pitta, you can take it. Or otherwise, when you are having a chronic pitta problem like skin rashes, skin allergies, or those kind of deep-seated pitta problems deep inside, so that time also it is very good to take this buttermilk every day. পিত্ত যদি খুব বেশি হয়ে থাকে তখন কিন্তু এই বাটার মিল্ক বা মাঠা খাওয়াটা উচিত হবে না। কিন্তু যখন পিত্ত প্রারম্ভিক অবস্থায় থাকে, তো তখন এটা খাওয়া যেতে পারে। যেমন আপনার অ্যালার্জি প্রবলেম হয়েছে বা স্কিন র্যাশ হয়েছে, মানে র্যাশ বলতে স্কিন মানে চামড়ায় দাগ হয়ে গেছে, এই ধরনের অ্যালার্জি প্রবলেম হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে এই মাঠাটা নেওয়া যেতে পারে প্রারম্ভিক স্তরে। And it is also very good for any kind of chronic pitta problem, like I of course mentioned skin rash, even for piles or for any other kind of bleeding or any kind of chronic pitta problems. For that also, buttermilk is very good. তো যে কোনো ধরনের দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে বা মারাত্মক রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বাটার মিল্ক মানে মাঠা খুব কার্যকর ভূমিকা রাখে। যেমন পাইলসের ক্ষেত্রে, যদি পাইলস হয়, কারো পাইলসের প্রবলেম থাকতে পারে বা কোনো রক্তক্ষরণ জাতীয় কোনো প্রবলেম থাকতে পারে, তো এই সমস্ত মারাত্মক রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই মাঠা খুব কার্যকর। And it is also very good for constipation and any kind of infection, like whether it is urinary infection or whether it is infection in the ear or any other part of the body, or infection in the eyes.
So any kind of infection also, buttermilk is very good. কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রত্যাগের সময় যদি কোনো মানে মূত্রথলিতে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে, চোখে বা কানে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, এসব ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি খুব কার্যকরী হয়ে ওঠে। সবজি স্যুপ না প্রভু খেতে বলছে রাত্রে, ওটা তৈরি করতে হয়? Prabhu, you said to take vegetable juice at night. So how to make it, Prabhuji? How to prepare it? No, vegetable juice at night, generally, okay, there is one juice you can make out of carrot and beetroot. Carrot, beetroot, and you can add some lemon, either lemon or amla to it, and then you can grind it in a blender or a mixer and add water and then grind it in a mixer or a blender. So either carrot beetroot juice or green leafy vegetable juice. So that is palak, that spinach and coriander and all those curry leaves. So for that also you can add some lemon or amla and then make a juice. So generally these two juices are very good vegetable juices to be taken in the evening, and they are very good for any disease, even cancer or even for serious diseases also they are very good. Yes, সবজির স্যুপটা তৈরি করা যেতে পারে গাজর বা বিটরুট। বিটরুট মানে হচ্ছে কি মূলা নাকি প্রভু? বিটরুট, হ্যাঁ বিট আর কি, লাল লাল বিট, আচ্ছা বিট, শালগমের মতো লাল। হ্যাঁ। সো গাজর বা বিট, এটা হালকা লেমন জুস অথবা আমলকি জুস এখানে অ্যাড করা যেতে পারে। এরপরে সবগুলো মিক্স করে এটা মানে ব্লেন্ড করতে হবে আর কি। ব্লেন্ড করে তারপরে অথবা আবার কিছু শাকও ইউজ করতে পারিস, যেমন পালং শাক বা অন্যান্য শাক, প্রয়োজনীয় শাকগুলা এগুলো ইউজ করে এই জুসটা করা যেতে পারে। এটা করলে বিভিন্ন মারাত্মক যেমন ক্যান্সারের মতো রোগগুলো কিন্তু বেশ রোগগুলো কিন্তু বেশ উপকার পাওয়া যায়। এটা কি সিদ্ধ করতে হবে ব্লেন্ডারের আগে? Should be boiled before grinding? No, it is not required. প্রয়োজন নেই বলছে। So boiled vegetable is another separate recipe. So boiled vegetable is a separate thing. We can so that is also good when we are sick or when we have pitta problems. So boiled vegetable is separate and vegetable juice is separate. আর সেদ্ধ করা সবজির জুস সেটা আলাদা, সেটা মানে বিভিন্ন অসুস্থতার ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারে যখন জ্বর হয়। আর কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যে জুসটা তৈরি করা হয় সেটা আলাদা ব্যাপার। এই যে গাজর বিটরুটের যে জুস কথা বলছে, ওটা কোন ক্ষেত্রে খেলে ভালো হয়? কোন ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, বুঝিনি ব্রো। আর বিটরুটের যে স্যুপ খেতে বলছে প্রভু ব্র্যান্ডিং করে। হ্যাঁ। ও আচ্ছা। So Prabhu, the vegetable soup is recommended using beetroot and carrot, Yes. So you can take vegetable soup also. So that is also another alternative. So generally in summer it is good to take juices, and in winter it is generally good to take soup. So it depends on the weather also, but both are good actually. You can take vegetable soup also or vegetable juice also. ওকে। সো যেটা বলেছে গাজর এবং বিটরুট দিয়ে যেটা মিক্স, এটা জুস তৈরি করা, আর যেটা স্যুপ তৈরি করা সেটা হচ্ছে সিদ্ধ করা। তো গ্রীষ্মকালে the winter season boiled recipe boiled. Yeah, winter season soup is, yeah. In winter season either boiled vegetable or soup you can take, and in summer you can take juice. আচ্ছা, গ্রীষ্মকালে ওই জুসটা নেওয়া যেতে পারে, আবার উইন্টার সিজনে দুটা যে কোনো একটা নেওয়া যেতে পারে, হয় সিদ্ধটা আর না হয় জুস যেটা ব্লেন্ড করে করা হয়।
And also it depends on what kind of disease. If you're having a Vata related problem, it is soup is better. If you are having a Pitta related problem, then juice is better. এটা নির্ভর করে যে আপনার কি ধরনের সমস্যা আছে। আপনার যদি বাতজনিত সমস্যা থাকে তাহলে স্যুপ ভালো, আর যদি পিত্তজনিত সমস্যা থেকে থাকে তাহলে জুস ভালো হবে। আচ্ছা, স্যুপ যেটা ওটা কি সবজি সিদ্ধ করে ব্লাইন্ডিং করতে হবে এটা? So soup, that soup should be boiled first and then blended and blended. Yes, it should be soup. It should be boiled first. Correct. And then blended. Yes, yes. ওকে, মানে প্রথমে সিদ্ধ করতে হবে, তারপর এটা ব্লেন্ড করতে হবে আর কি। সময় দেখা যায় তো অনেক সময় হয়তো সারাদিনে এক বেলা খেলো, রাত্রে খাবার প্রয়োজন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি সবজি স্যুপটা খেলে ভালো হবে না ফল খেলে ভালো হবে? সারাদিন একবার খাওয়ার পরে রাতে সব বুঝিনি। সারাদিন রাত্রে খাবারের প্রয়োজন হয়, তখন ক্ষুধা লাগে আর কি, তো এই ক্ষেত্রে কি ফল খেলে ভালো হবে না সবজি স্যুপটা খেলে ভালো হবে? Oh, Prabhu, sometimes I mean, he takes meal or he takes food one time in a day. So at that time he can take a soup or fruits. Which one will be better when somebody eat food one time in a day? রাত্রে Oh, রাতে সবজি স্যুপ ভালো হবে না ফল খেলে ভালো হবে? রাতে okay, especially at night, Prabhuji. Okay, at night generally soup is better than fruits. আচ্ছা, রাতে স্যুপের চেয়ে ফ্রুট বেশি কার্যকরী। For morning, fruit is better. সকালে ফল হচ্ছে ভালো হবে আর কি। রাত্রে স্যুপ? রাত্রে স্যুপ না, at night you said soup. Yes, night soup, morning fruit. Okay. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. প্রভুর প্রশ্ন আছে নাকি? হ্যাঁ, প্রভু? আচ্ছা আচ্ছা, thank you Prabhu for your nice discussion. I have a question. Is there any connection of Pitta to our liver? If yes, what to do in case of mild fatty liver? Okay, I mean, what to do in the case of fatty liver? Mild fatty or fatty liver? Okay. Yes, actually, Pitta problem is related to liver, because liver is responsible for removing toxins from the body. So generally, if the liver is not functioning properly, then the Pitta can become high. So generally, for making the liver, for liver related problems, generally aloe vera is very good, and amla is very good, and also that Kushmanda juice is good. How can we take aloe vera? Aloe vera, you can, if you have that aloe vera plant somewhere near your house, you can cut some leaf, you can remove the peel and then just take that gel. There will be one gel inside. You can just scrape out the gel with a spoon from the and then eat it directly. So either you can eat it directly, or without any mixture. Without any mixture. No. Yeah, without anything. So either you can eat it directly, it will be like some gel. Either you can eat it directly, or otherwise you can make some juice. You can collect that gel, add some water, and then add some little bit of amla or lemon or something, and then just to increase the taste. Because aloe vera generally it will not have taste. Any sugar? No. Sugar is not without any sugar.
And generally, fatty liver is because when there are too many toxins in the body, the liver is not able to convert. It is not able to convert that fat into cholesterol. It is not able to process. That is why too much of fat collects in the liver. So generally, if you take steps to reduce the toxins in the body, then once the liver function improves, the fatty liver will also reduce. I think I have to do some exercise to sweat. Yes, Prabhu, that will also help. So all these methods that we discussed. I'm just sharing my decision, my step with you. Yes, Prabhu. So yeah, so whatever we discussed today about how to control Pitta, no? So all that, and generally removing toxins from the body, that will help for fatty liver. Okay. Another question. How to what quantity should we take oil or oily foods? To what quantity, or is there any harm for liver? I mean, is there any connection of oil to liver? Yes, Prabhu. So that actually I was going to discuss in the next class. Okay. So like what food to avoid and what food to take for Pitta. So generally oil it produces heat, it increases Pitta. So if you're having Pitta related problems, oil should be minimum. And if you are having Vata related problems, then oil is good. Okay, thank you, Prabhu. And another thing, oil means it is better to take cold pressed oil instead of refined oil. Yeah. রাজেশ্বর প্রভু, আপনি একটু সামারি করে বলে দিতে পারেন। প্রভু আমি একটু Prabhu, I saw one more hand up. আপনি প্রভু আপনি একটু সামারি করে বলে দিলে ভালো হয়। আমি আসলে আচ্ছা আমি একটু হাতটাকে নামাই। ওকে, আমার প্রশ্নটা ছিল ফ্যাটি লিভারের সাথে আমাদের পিত্তের কোনো কানেকশন আছে কিনা, মানে এটা কি পিত্তজনিত কিনা? তো প্রভু বলছেন ফ্যাটি লিভার মানে হচ্ছে লিভার আমাদের যে শরীরের যে টক্সিন বা ফ্যাট এটাকে গলাতে পারছে না বা হজম করতে পারছে, মানে এটাকে শুষে নিতে পারছে না। তো কিছু যখন লিভার ঠিকমতো কাজ করে না, 100% কাজ করে না, তখন সে ফ্যাট সব ফ্যাট বার্ন করতে পারে না। তো কিছু ফ্যাট লিভারে জমা হয়ে থাকে, এই কারণে তখন লিভারটা ফ্যাটি লিভার হয়ে যায়। এবং এটা এর সাথে পিত্তের সাথে আছে, কানেকশন আছে। তো এর জন্য এরপর আমি প্রশ্ন করেছিলাম তৈলাক্ত কোনো খাবার এর সাথে লিভারের সাথে কানেকশন আছে কিনা। হ্যাঁ, তেল খেলেও পিত্তের প্রবলেম দেখা দেয় এবং লিভারের ক্ষতি করে। তো এই জন্য ন্যূনতম মাত্রায় যাদের পিত্তের সমস্যা বেশি তারা তেলটাকে সবচেয়ে কম পরিমাণে নিবে, একদম অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো। তো লিভারকে সচল করার জন্য একটা ভালো উপায় প্রভু বলছেন ঘাম ঝরানো, ব্যায়াম করা। এতে লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়বে, ফ্যাট, কোলেস্টেরল এগুলো চলে যাবে। পুষ্পিতা মাতাজির মনে হয় একটা প্রশ্ন আছে, আপনি ইংরেজিতে ডাইরেক্ট করুন প্রভুকে। Hare Krishna Prabhu, Pranam. You suggest lukewarm water when Pitta dosh is very high. My question is, should we drink lukewarm water throughout all the year? I mean, in all the season. My other question is it good for health to drink lukewarm water when anyone has no Pitta dosh? এবার বাংলায় বলুন।
প্রভু আপনি বলেছেন যে কুসুম গরম জলটা যখন পিত্তদোষটা যখন খুব বেশি থাকে তখন কুসুম গরম জলটা খাওয়া ভালো। তো এই কুসুম গরম জলটা কি আমরা সারা বছর ধরে খাবো, সব সিজনে, এমনকি গ্রীষ্মকালেও? তো আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, যখন কারো পিত্তদোষ থাকে না তখন কি সেও ওই কুসুম গরম জলটা খেতে পারবে? মানে এটা কি শরীরের জন্য ভালো তার জন্য? প্রভু যে উত্তরটা দেবে ওটা আপনি আবার সবার উদ্দেশ্যে বলে দিবেন। Okay, so during winter and rainy season, drinking slightly lukewarm water is good. But during summer, if the summer is very hot, if the summer is hot, then drinking lukewarm water is not good. It is better to drink room temperature, normal water. Prabhuji, you can answer the two questions simultaneously together, and Mataji will translate the answer in Mataji will summarize the answer of two questions. Okay. So that I think, is it good to drink lukewarm water throughout the year, that she asked? I think that I answered. Yeah. Then what was the other one? Like when the pitta is not high, then can we still drink lukewarm water? That one. Yes. No, when the pitta is not high, when the pitta is normal, that is the question. Can we still drink lukewarm water? Is that the question? Pushpita Mataji, bolun. হ্যাঁ প্রভু, yes প্রভু। Yeah, you can still drink lukewarm water, no problem. Even when the pitta is not high. Only when the weather is very hot, like summer, then drinking lukewarm water is not very good. You have to drink slightly cool water. I mean, room temperature water. Otherwise, drinking lukewarm water during any time, it's not a problem. Only thing is, when you are drinking it, you should feel comfortable. I mean, when you in summer anyway, you will feel uncomfortable with lukewarm water in hot summer. So if you are feeling comfortable drinking the slightly lukewarm water, then you can easily drink it, no problem. During whether the pitta is high or not high. Is it clear, Mataji? হ্যাঁ প্রভু, ধন্যবাদ। এবার আমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেন। তো প্রভু বলছেন যে উষ্ণ গরম জলটা গরমকালে এটা খুব একটা ভালো নয়। তো যখন যদি কেউ কমফোর্টেবল ফিল না করে গরম জল এনি টাইম, যে কোনো সময়ে কুসুম গরম জলটা খাওয়া যেতে পারে যদি কেউ কমফোর্টেবল ফিল করে, মানে তার যদি কোনো অসুবিধা না হয়। আর যখন পিত্তটা নর্মাল থাকে, যার মানে যখন কারো পিত্ত সমস্যা না থাকে তখনও সে কুসুম গরম জলটা খেতে পারে, এটা ভালো। আর এমনিতে যখন পিত্তদোষ বেশি থাকে তখন সামারে মানে গরম যখন পড়ে আবহাওয়া, তখন উষ্ণ গরম জলটা খুব একটা ভালো নয়। তোমার কি ঠিক বলেছি? মনে হয় ঠিক আছে। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলতে পারেন। প্রভু হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ রাজেশ্বর প্রভু প্লিজ। প্রভু গত ক্লাসে প্রভুকে বলেছিলাম যে ওই যে ডায়াবেটিসের খাদ্য তালিকার কথা, তো প্রভু বলেছেন এই ক্লাসে দেবেন আর কি, সেটা একটু যদি বলেন। ও দেয়নি না? বলছেন এই ক্লাসে বলবেন আর কি। Prabhuji, in your last class, you promised to give a diet chart for diabetes patients. And yes, Prabhu. I just giving a reminder to you. Yes, Prabhu. Humble reminder. Yes, I remember that, Prabhu. But diabetes is actually a kapha-related problem. So I thought when I come to kapha, that time I will discuss diabetes in detail. Okay, Mataji. Okay. অপেক্ষা করুন।
ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? So Mataji understood, no? I mean, it is a kapha problem. So when Yes, yes, kapha comes, yes. that time I'll discuss. Yes, হুম। yes. আর কোনো প্রশ্ন নেই আশা করি কারো, আমরা এখানে রেখে দিই। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हिज ग्रेस ब्रजेंद्रनंदन प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राजेश्वर प्रभु। Hare Krishna.